Page 173. Clause. CLAUSE. Grammar. Clause is a major unit of grammar. It contains subject within bracket S and verb phrase within bracket V. It may contain object within bracket O, complement within bracket C, and adverbial phrase adverbial adverbial within bracket A. All the 5 elements are illustrated here. ক্লজ ব্যাকরণের একটি প্রধান প্রকরণ। এতে কর্তা এস এবং ক্রিয়া পদগুচ্ছ ভি রয়েছে। এতে কর্ম ও, পরিপূরক সি এবং ক্রিয়া বিশেষণ এ থাকতে পারে। সমস্ত 5টি উপাদান এখানে দেখানো হয়েছে। Subject plus predicate equals to students within bracket S, always within bracket A, find within bracket V, English tutor within bracket O, very helpful within bracket C, full stop. The verb phrase is the most important element of a clause. It is helpful in identification of the main verb. ক্রিয়াপদ বাক্যাংশটি একটি ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি প্রধান ক্রিয়া চিহ্নিতকরণে সহায়ক। In the above sentence, the central element is the verb find, F-I-N-D, find. উপরের বাক্যে কেন্দ্রীয় উপাদান হল find, এই ক্রিয়া। The clause stands as an independent sentence. ক্লজটি একটি স্বাধীন বাক্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে। Such clauses are called independent or main clauses within bracket I. এই ধরনের ক্লজগুলোকে বলা হয় স্বাধীন বা প্রধান ক্লজ, ব্র্যাকেটের মধ্যে I. There is another type of clause which cannot stand alone as a complete sentence. আরও একটি ধারা রয়েছে যা সম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে একা দাঁড়াতে পারে না। Such clauses are marked by a linker, L-I-N-K-E-R, or marker, M-A-R-K-E-R, within brackets such as if, showing their subordinate status. এই ধরনের ধারাগুলি একটি লিঙ্কার বা মার্কার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যেমন যদি তাদের অধীনস্থ অবস্থা দেখায়। These are called dependent or subordinate clauses within bracket D. এগুলোকে বলা হয় নির্ভরশীল বা অধস্তন ক্লজ, ব্র্যাকেটের মধ্যে D. An example is given below. একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো। একটি বাক্সের মধ্যে লেখা আছে হি কুড নট গো টু স্কুল, ব্র্যাকেটের মধ্যে I, বিকজ হি ওয়াজ ইল, ব্র্যাকেটের মধ্যে D. সে স্কুলে যেতে পারেনি, ব্র্যাকেটের মধ্যে I, কারণ সে অসুস্থ ছিল, ব্র্যাকেটের মধ্যে D. পেজ 174. Here, because he was ill is a dependent clause. এখানে কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন একটি নির্ভরশীল clause. It cannot stand alone, and the conjunction conjunction because is the marker of subordinate status. এটি একা অর্থবহ হতে পারে না এবং সংযোজক কারণ হল অধীনস্থ অবস্থার চিহ্নিতকারী।
As distinct from the dependent clause, the first part, he could not go to school, can stand alone meaningfully. নির্ভরশীল ক্লজ থেকে স্বতন্ত্র হিসাবে প্রথম অংশ, সে স্কুলে যেতে পারেনি, স্বাধীন ও অর্থপূর্ণভাবে একা দাঁড়াতে পারে। Definition of clause. A clause is a major unit of grammar having a subject and predicate of its own. It may be a sentence or a part of a bigger sentence. Examples. একটি ক্লজ হল ব্যাকরণের একটি প্রধান একক, যার নিজস্ব একটি কর্তা এবং প্রেডিকেট রয়েছে। এটি একটি বাক্য বা একটি বড় বাক্যের অংশ হতে পারে। উদাহরণ: Kashmir seemed in those days to be full of pilgrims. One clause. The Swami had observed every rite, R-I-T-E, rite of the pilgrimage as he came along. Two clauses. There came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day. Two clauses. The astrologer shivered in his grief and his voice shook. Two clauses. Types of clauses. Generally, there are three types of clauses. 1. Independent or main or principal clause. It forms the main part of a complex sentence. স্বাধীন বা প্রধান clause. It contains the main subject as well as the main verb of a sentence. এটি একটি জটিল বাক্যের প্রধান অংশ গঠন করে। In the sentence, quote, there came a vendor of fried groundnut, who gave his ware a fancy name each day, unquote. The italicized part is the main part having the main verb. There came a vendor of fried groundnut, এই অংশটি italicized. This part is an example of an independent or main or principal clause. এতে মূল বিষয়ের পাশাপাশি বাক্যের মূল ক্রিয়াও রয়েছে। বাক্যটিতে there came a vendor of fried groundnut অংশটি প্রধান ক্রিয়া সম্বলিত প্রধান অংশ। এই অংশটি একটি স্বাধীন বা প্রধান ক্লজের উদাহরণ। Classification of independent or main principal clause. Main clauses are classified on the basis of their communicative functions as assertive within bracket or decorative, interrogative, imperative, exclamatory and optative. প্রধান ক্লজগুলিকে তাদের কাজের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, যেমন অ্যাসার্টিভ or ডিক্ল্যামেটিভ বা বিবৃতিমূলক, ইন্টারোগেটিভ বা প্রশ্নবোধক, ইম্পারেটিভ IMPERATIVE বা আদেশ অনুরোধ উপদেশমূলক, এক্সক্লেমেটরি বা বিস্ময়বোধক এবং অপটেটিভ বা কামনা বাসনামূলক। 2. Dependent or subordinate clause. A clause that depends on another clause is called a dependent or subordinate clause. It forms the dependent part of a complex sentence. In the sentence, quote, there came a vendor of fried groundnut, who gave his ware a fancy name each day. Who থেকে ডে এটি underlined. The underlined part is an The underlined part is an example of a dependent or subordinate clause. নির্ভরশীল বা অধস্তন ধারা যে ধারা অন্য একটি ধারার উপর নির্ভর করে তাকে নির্ভরশীল বা অধস্তন ধারা বলে। এটি একটি জটিল বাক্যের নির্ভরশীল অংশ গঠন করে।
There came a vendor of fried groundnut, তারপর আন্ডারলাইন অংশ শুরু হচ্ছে, হু গেভ হিজ ওয়্যার আ ফ্যান্সি নেম ইচ ডে। বাক্যটিতে আন্ডারলাইন করা অংশটি একটি নির্ভরশীল বা অধীনস্থ ক্লজের উদাহরণ। Classification of dependent or subordinate clause. Subordinate clauses are classified on the basis of their function and relation to the main clause. There are 4 main types of subordinate clauses: noun or nominal clause, adjective or relative clause, adverbial clause, and comparative clause. অধীনস্থ ক্লজগুলিকে তাদের কার্য এবং মূল ধারার সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। অধীনস্থ ক্লজগুলির 4টি প্রধান প্রকার রয়েছে: বিশেষ্য বা নামবাচক ক্লজ, বিশেষণ বা সম্পর্কিত ক্লজ, ক্রিয়া বিশেষণ ক্লজ এবং তুলনামূলক ক্লজ। 1. Noun or nominal clause. It does the function of a noun. It can act as subject, object, or complement of the main clause. নাউন বা নর্মাল ক্লজ এটি একটি নাউনের কাজ করে। এটি কর্তা কর্ম বা প্রধান ক্লজের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। এখানে একটি বাক্স দেওয়া হয়েছে, তাতে 2টি কলাম আছে। বাঁ দিকে লেখা আছে হোয়াট ইউ থিঙ্ক ডাজ নট ম্যাটার, ডান দিকে লেখা আছে সাবজেক্ট। হোয়াট ইউ গেট অট টু বি গুড ইনাফ ফর ইয়োর মানি, subject. I know where he lives, object. I hope that you will recover soon, object. That is what he deserves, complement. Page 175. Note: some other cases of use of nominal clause. 1. Some nominal clauses also occur OCCUR after a preposition. কিছু নামবাচক ক্লজ একটি অব্যয়ের পরেও ঘটে। The fate of the match depends on how the captain leads the team. 2. A nominal clause may be used in apposition to a noun. বিশেষের অর্থ প্রকাশের জন্য একটি নামবাচক ক্লজ ব্যবহার করা যেতে পারে। The news that he failed in the examination shocked his mother, in apposition to the noun news. 2. Adjective or relative clause. It modifies a noun like an adjective. Such clauses are introduced by relative pronouns who, which, that, etc., and relative adverbs when, where, why, how, etc. As an adjective clause is linked to the main clause with a relative pronoun or a relative adverb, it is called a relative clause. Examples: বিশেষণ বা সম্পর্কিত ক্লজ। এটি একটি বিশেষণের মতো একটি বিশেষ্যকে পরিমার্জন করে। এই ধরনের ক্লজগুলি সম্পর্কবোধক সর্বনাম হু, which, that, etc. এবং সম্পর্কবোধক ক্রিয়া বিশেষণ when, where, why, how ইত্যাদি দ্বারা শুরু হয়। যেহেতু একটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ একটি সম্পর্কবোধক সর্বনাম বা একটি সম্পর্কবোধক ক্রিয়া বিশেষণের দ্বারা মেইন ক্লজের সাথে যুক্ত থাকে, তাই একে রিলেটিভ ক্লজ বলে। He said things which pleased everyone. This is the boy who stood first. This is the cat that killed the rat. 3. Adverbial clause. A clause that acts as an adverb is the sentence in the sentence is called an adverbial clause. Adverbial clause যে ক্লজ বাক্যে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে কাজ করে তাকে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বলে।
Adverbial clauses add extra information in terms of time, place, condition, concession, cause or reason, result, manner, and so on. অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজগুলি সময়, স্থান, অবস্থা, বিরূপতা, কারণ, ফলাফল, ধরন ইত্যাদির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তথ্য যোগ করে। They modify the rest of the main clause. তারা মেইন ক্লজের বাকি অংশকে পরিমার্জন করে। Examples: If I prove you are bluffing, you must return that Anna with interest. Condition: This was a signal for the astrologer to bundle up, since it left him in darkness. Cause: He was putting his equipment back into his bag when the green shaft of light was blotted out. Time: It was nearly midnight when he reached home. Time: Go where you like. Place. 4. Comparative clause. A subordinate clause which involves comparison and modification of a gradable word is called a comparative clause. Examples: তুলনামূলক বা comparative clause একটি অধস্তন ক্লজ যেখানে একটি পূর্ণ নির্ধারক শব্দের তুলনা করে থাকে তাকে তুলনামূলক বা comparative clause বলে। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. stalks. Many people spend more money on dog food than they give to the poor. He knew no more of others' fate than he knew about his own fate. 3. Coordinate clause. A clause that can stand as an independent grammatical unit or sentence but has been joined to another independent grammatical unit or sentence by means of coordinating conjunctions is called a coordinate clause. Coordinate clause যে ধারাটি একটি স্বতন্ত্র ব্যাকরণগত একক বা বাক্য হিসেবে দাঁড়াতে পারে কিন্তু সমন্বিত সংযোজকের মাধ্যমে অন্য একটি স্বাধীন ব্যাকরণগত একক বা বাক্যের সাথে যুক্ত হয়েছে তাকে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলে। The sentence, "The astrologer shivered in his grip and his voice shook," consists of two coordinate clauses, italicized parts, joined by the conjunction "and." The astrologer shivered in his grip and his voice shook বাক্যটিতে দুটি কোঅর্ডিনেট ক্লজ যুক্ত হয়েছে "and" দ্বারা। Page 176. Participle. Participle is a form of a verb that can also function independently as an adjective. Since it performs the combined function of a verb and an adjective at a time, it may be called a double part of speech. Participle ক্রিয়ার এমন একটি রূপ যা স্বাধীনভাবে কোনো বিশেষণের কাজও করতে পারে। পার্টিসিপল ক্রিয়া ও বিশেষণ উভয়ের কাজই করতে পারে বলে একে দ্বৈত পদ বলা হয়ে থাকে। Functions of participles. Participles have mainly two functions in sentences. They can function as verbs or they can function as adjectives. 1. Participle functions as a verb. A. Meera went shopping. B. Bubbly came running towards me. 2. Participle functions as an adjective. A. The park is a frightening place at night. B. The carpenter repaired the broken arms of the chair. Classification of participles. Participle তার নিচে তিনটি বাক্স আছে।
Example, বাঁদিকে present participle. 1. Rolling stone. 2. Growing tree. 3. Entertaining books. মাঝখানে past participle. 1. Wounded soldiers. 2. Broken chair. 3. Edited newspaper. ডানদিকে perfect participle. 1. Having said. 2. Having delivered. 3. Having finished. Errors in the use of participles. Uses. Examples. 1. There should be a proper agreement between the participle and noun or pronoun. Participle ও noun বা pronoun-এর মধ্যে সমন্বয় থাকবে. Writing the letter, I had it posted. Writing the letter, it was posted, incorrect. Entering the stadium, I found the players practicing. Entering the stadium, the players were practicing, incorrect. 2. A participle is considered to belong to the noun or pronoun which it precedes. Participleটি এরপরে বসা noun বা pronoun-এর অন্তর্গত. A man carrying a bag entered their house. Romeo, believing that Juliet was dead, decided to kill himself. Sudeep, terrified at what he had seen, fainted. 3. The participle may be separated from its noun or pronoun by a main verb. পার্টিসিপলটি মধ্যবর্তী মেইন ভার্ব দ্বারা নাউন বা প্রোনাউন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে. Soham and Shubham came in, followed by their parents. Followed main verb. We went past the elephant, hoping it wouldn't harm us. Hoping, bold লেখা. Gerund, G-E-R-U-N-D. The gerund is a double part of speech, the combination of a noun and a verb. It is a word that ends in ing. It is actually a verb form that is used to make a verb phrase replace a noun phrase. Gerund হলো noun ও verb-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি দ্বৈত পদ. Gerund এমন একটি শব্দ যার শেষে ing যুক্ত থাকে. এটি প্রকৃতপক্ষে ভার্বের একটি রূপ যা ব্যবহৃত হয় নাউন ফ্রেজের পরিবর্ত হিসেবে ভার্ব ফ্রেজের ব্যবহারে. The gerund is a double part of speech dash a noun and a verb combined full stop. J.C. Nesfield. The gerund is a word that ends in ing which is made from a verb and which is used like a noun. Cambridge Advanced Learners Dictionary. Page 177. The difference between gerund and participle. বাঁদিকে দেয়া আছে gerund, noun as well as verb plus ing. ডান দিকে দেয়া আছে participle, adjective as well as verb plus ing. 1. I enjoy watching TV programs. Watching bold after verb. I like people watching TV programs after bracket after object. এখানে watchingটা bold. 2. Walking is a good exercise. Walking in bold subject. We saw him walking in the morning. এখানে walking bold after object. 3. Your rejecting the offer is the correct decision after possessive. Rejecting this job he prayed for another participate governing noun. 4. He insisted me on doing the work. Object to preposition. Doing bold. Doing the work he left for home. Participle governing noun. Doing bold. Transformation of sentences. General introduction.
Transformation means change of form. In grammar, transformation of sentence refers to change of a sentence from one form to another without changing its meaning. It can be done either by interchanging the forms of sentences or by conversion of sentence pattern. Transformation by interchanging the forms. 1. Voice change, active to passive and vice versa. 2. Narration change, direct to indirect and vice versa. 3. Interchange of parts of speech. 4. Change of degrees of comparison. 5. Affirmative to negative and vice versa. 6. Interrogative to assistive and vice versa. 7. Exclamatory to assertive and vice versa. 8. By using infinitive, gerund and participle. Transformation by conversion of sentence pattern. 1. Simple to complex. 2. Simple to compound. 3. Complex to simple. 4. Complex to compound. 5. Compound to simple. 6. Compound to complex. In your syllabus for Class 11, almost all types of transformation except interrogative to assertive and vice versa have been included. This piece ends here. Next file, page 178, Textual Grammar, the Swami and Mother Worship.